the French speaking who are getting interested in Ahmadiyya are quite large in number. Also we have countries like Burkina Faso, etc. So Francophone countries, the whole group, they need this question, this session. So shall we begin? Yes. Right now. Inshallah. How are you? Fine. So, Assalamualaikum Huzur. Shall we speak in English and French? yes, I think that would be Oh, best. that would be better. Yes. We speak in French. Question in French. Yes. Assalamualaikum Huzur. Wa salam. Ma première question est, des investigations poussées sont faites sur Mars, comme on le voit à la télévision. Pensez-vous qu'il y a la vie sur Mars comme ça existe sur Terre? So there are scientific investigations being carried out right now on Mars, as we have seen on television. Does Huzur believe that there would be life on Mars like it exists on Earth? There certainly is life somewhere around us which will come into contact with us, but I can't say for certain whether it is Mars where the life exists or not. It is suggested that there are signs of life on the surface of Mars which may have existed there millions of years before, or billions of years before. So it might have ultimately wiped out through a doomsday on Mars. Who knows? But the Quranic evidence is existed around 1400 years before this discovery, and that evidence is very precise and specific on the subject. It says that the life does exist elsewhere in the planetary, not to planetary, but in the extraterrestrial bodies, and that life and this life on Earth may come together. The word or the expression "come together" may mean a communication through some system, may mean that they may meet midway between their planets, and it may also mean that that life will visit here our Earth, or our life will visit there in their Earth, this system which supports them. There is no mention of their being human-like or humanoids, as they are called. They are just speculations. But there is one specific mention which indicates that they will be dabba, both there and here. Dabba is a term applicable only to that life which has a locomotive system, which can move from one place to another, and it does not apply to any spiritual form of life or ghost-like form of life. So the Holy Quran speaks of dabba being in the extraterrestrial bodies and also here on Earth, and speaks of their meeting together, not as a possibility, but as a prediction that they would certainly meet each other. Now, how will that meeting take place? We do not know as yet. But both are dabba, that much we know. Of what form, we do not, because here dabba are created in so many uncountable forms. The worms are also dabba, the insects are also dabba, humans are also dabba. So there are millions of possibilities in which dabbas could be shaped, and we don't know as yet what form of life we will find elsewhere, or they will find us here. Sa Sainteté le Calife nous explique qu'il y a certainement la vie donc autour de nous dans l'univers, une vie extraterrestre. Et aussi, nous savons que nous allons entrer en contact avec cette vie.
Et on nous suggère qu'il y a des signes de vie sur Mars, peut-être qui avaient existé il y a des millions d'années de cela, ou des milliards d'années de cela. Et peut-être que cette vie a été détruite par un jour dernier, comme on le connaîtra un jour sur Terre. Il y a des preuves manifestes dans le Saint-Coran qui parlent de l'existence de cette vie extraterrestre. Et le Coran nous dit que la vie existe dans les corps donc extraterrestres et que cette vie extraterrestre rejoindra un jour la vie terrestre. Nous ne savons pas comment se fera cette rencontre. Serait-ce par la communication, un système de communication quelconque, ou sera-ce une rencontre à mi-chemin, c'est-à-dire que la vie terrestre s'élancera dans l'univers et rencontrera quelque part dans l'univers cette vie. Ou bien cette vie va-t-elle nous visiter sur Terre? Donc en fait, on ne le sait pas. Et le Coran ne nous précise pas que si cette vie, cette forme de vie, est une forme de vie humanoïde. Et il n'y a pas de mention, ce n'est que de la spéculation, de la conjecture de la part des gens qui disent qu'ils seront comme nous, ils seront comme des humains. Ce que dit le Saint-Coran par contre, c'est que cette forme de vie s'appelle Dabba, ce qui dans les termes coraniques signifie une forme de vie qui se meut, qui a un système de locomotion, donc qui se déplace. Donc c'est tout ce que nous savons, c'est comme les formes de vie que nous trouvons sur Terre. Mais sous quelle forme exacte, on ne le sait pas, puisque déjà nous voyons que sur Terre, il y a des millions de variétés donc, de dabba déjà sur notre planète. Donc on ne peut savoir comment et quelle forme aura cette vie sur les autres planètes. Donc ce qui est sûr, c'est que cette vie existe et qu'un jour, nous allons la rencontrer. Certains musulmans condamnent le fait que le calife et sa communauté ne défendent pas l'islam comme cela se fait en Afghanistan ou en Algérie. S'il vous plaît, si vous pourriez vous présenter aussi avant de poser la question. Ah oui, pardon. Merci. Je suis Saïd Adioui, je me suis déjà présenté à l'Iqama al-Arab. Je viens de France, dans une ville qui s'appelle Mantes-la-Jolie. Et voilà, donc je suis converti depuis 2 ans à l'Ahmadiyya, et par le biais de la MTA justement. So, this is Mr. Saïd Hadioui. He lives in Mantes-la-Jolie in France, a town near Paris. And he was converted to Ahmadiyyat about 2 years ago through watching MTA programs. And he's already taken part in a few Liqam al-Arab programs too. I know personally, but I wanted the viewers to know. Yes, of course. Donc, Okay. le calife voulait aussi que les gens qui nous regardent vous connaissent. D'accord. Le calife vous connaît déjà. D'accord. Donc je pose ma question. Certains musulmans condamnent le fait que le calife et sa communauté ne défendent pas l'islam comme cela devrait être fait en Afghanistan, en Algérie et en Palestine, pour ne citer que ces pays-là. Que dire d'une telle condamnation? Certain Muslims condemn Huzur and the Jamaat Ahmadiyya for not defending Islam according to them as it's being done these days in Afghanistan or in Algeria or Palestine. So how should we answer that condemnation? First of all, they condemn us for not participating in something they call jihad, which we do not call jihad. So the primary thing is to decide whose definition of jihad is correct according to the Quran and Sunnah. And does the jihad also apply to their concept of jihad in accordance with the Quran? And do we find any signs of Allah's support for them? And also it has to be decided which side of the Muslims fighting against Muslims is true believer and which side is not true believers. So this is just a fantastic attack on Ahmadiyyat which has no reality. Fantasy is something you imagine. So imagine something against Ahmadiyyat and you attack Ahmadiyyat without any substance in it. So they have to go systematically about it. They have to decide whether jihad, as they understand, is really jihad. And then, of course, if we do not participate in that real jihad, the question will then arise whether we are not participating because we do not want to, or because we are not participating because they do not want us to participate in jihad.
So that is the next question which will arise. But first, this whole system, whole methodology should be agreed upon. Yes. Sa Sainteté le Calife dit que tout d'abord, il nous condamne pour de ne pas participer dans un djihad que nous ne considérons pas être un djihad. Ce qu'ils considèrent eux être un djihad, nous ne l'appelons pas djihad. Donc la question de base, c'est de tout d'abord définir ce que signifie le mot djihad. Définir le mot de djihad. Et il faut savoir aussi si le concept de ces musulmans qui nous condamnent du djihad, à propos du djihad, est-il le concept du djihad que nous présente le Saint-Coran et les hadiths. Aussi, il faudra voir si lorsque ces musulmans font leur djihad selon leur concept du terme, Dieu les aide-t-il? Ont-ils l'aide de Dieu qui les accompagne? Et aussi, lorsque les musulmans se mesurent les uns contre les autres, se font la guerre les uns aux autres, il faudrait savoir quel groupe de musulmans est dans le vrai. Les deux ne peuvent pas être vrais. Quel groupe dans les deux est vrai? Aussi, il faudrait savoir que si leur djihad est prouvé donc comme étant tel, un véritable djihad islamique, pourquoi ne participons-nous pas en tant que Jamaat Ahmadiyya? Est-ce que nous ne participons pas parce que nous ne le voulons pas? Ou est-ce que nous n'y participons pas parce qu'eux ne veulent pas que nous y participions? Donc tout d'abord, il faudra savoir ce que signifie le terme djihad et si cela s'applique du tout. Sinon, ce n'est qu'une fantaisie et il nous condamne sur une chose qui est absolument dénuée de preuves ou de base. Now specifically, I'll address the Afghan problem with relation to this allegation. First of all, the Saudians have to define Islam and prove to the world that the Muslims of the north, which are fighting the Muslims of the south for atrocities committed against them and against humanity, are they true Muslims or not? Or those Taliban who commit atrocities against women, children, innocent people, are they truly Muslims? And what is the differentiating line between the two? Which is the divide between the two? How can we say they are Muslims and they are not Muslims? And previously, when they both jointly fought against Russian invasion of Afghanistan, it was the same Saudian forces, the authorities, and Pakistani authorities, which jointly declared their jihad against Russia. So first of all, they have to throw out all the northern Muslims from the pale of Islam and prove the reason why they are not Muslims. Only then we can think of a possible jihad between the two. But what are they fighting for? The question is, the southern Muslims, or I should say the northern Muslims, the opposite is the opposite. The northern Muslims which are close to Pakistan, they are fighting the southern Muslims which belong to Russia and ex-Russia, I should say, but they in fact have inhabited South Afghanistan for so long as they have become a regular member of Afghanistan, regular patriots of Afghanistan. They belong mostly from the Uzbek group, which is Uzbekistan, and Tajik group, which is Tajikistan. Some experts tell us that of the Tajiks, half of the Tajiks have become Afghanistani. They live in Afghanistan, or they have been living in Afghanistan for centuries. So around 4 million Tajiks live in Afghanistan, and a very large number of the ex-Russian or ex-USSR inhabitants of Afghanistan are from Uzbekistan and Turkmenistan. So they all form that group which is fighting a war of their survival against the Taliban.
Taliban want them to be ousted from their country. On what grounds will Saudi Arabia declare them as having forfeited their rights to live in their own country? And by what standards of Islamic morality they would decry them as people worthy of extinction? Without taking up these important fundamental issues, they go on blaming us for something for which we should be praised. We are not participating in that war because it's a stupid war of attrition by Muslims against Muslims. Sa sainteté dit que maintenant je vais m'adresser spécifiquement au problème de l'Afghanistan, puisque l'Afghanistan a été mentionné ici. Il dit que tout d'abord, les Saoudiens devraient définir l'islam chez ces musulmans du Nord qui se battent contre ceux du Sud. On sait qu'il y a les talibans, par exemple, dont on parle tous les jours, donc qui commettent encore des atrocités terribles contre les femmes, les enfants, etc. Sont-ils des musulmans ou non, selon ces Saoudiens? Il ne faut pas oublier, dit le calife, que lorsque les deux groupes donc, qui se font la guerre aujourd'hui en Afghanistan étaient en train de faire la guerre la main dans la main contre l'ex-URSS qui avait envahi le pays, eh bien ce furent encore les mêmes Saoudiens qui déclarèrent leur djihad avec l'aide du Pakistan contre cette invasion de l'URSS. Mais à présent, il faudra que l'Arabie saoudite détermine lequel des deux groupes est maintenant musulman, alors qu'autrefois les deux étaient considérés comme tels. Donc on voit que les musulmans du Nord qui sont près du Pakistan, ils combattent ceux du Sud qui appartenaient autrefois à l'ex-URSS. Ces gens sont là depuis si longtemps qu'en fait ils sont devenus des habitants de l'Afghanistan, des Afghans. Et ils appartiennent aux deux groupes des Ouzbeks et des Tadjiks. On sait qu'à peu près la moitié des Tadjiks dans le monde sont devenus des Afghans. Ils habitent en Afghanistan et ils y vivent depuis des siècles. Il y a en effet à peu près 4 millions de Tadjiks en Afghanistan aujourd'hui. Et aussi un grand nombre qui sont d'origine de l'ex-URSS, qui appartiennent à l'Ouzbékistan et au Turkménistan. Eh bien, les talibans veulent chasser ces gens en disant qu'ils n'appartiennent pas à notre pays, il faut qu'ils s'en aillent. Donc, sur quelle base l'Arabie saoudite va-t-elle décréter que ces gens méritent vraiment d'être chassés, qu'ils ont raison de les chasser, de les renvoyer? Donc, évidemment, nous, les Ahmadis, nous ne pouvons participer dans un tel combat entre musulmans. C'est une guerre fratricide, c'est une guerre qui n'a aucune raison d'être, et nous ne pouvons pas participer dans des choses aussi stupides que celle-là. Again, I should invite the Saudis to exercise the same Islam as is exercised by Taliban. If that is Islam, then why do they not impose it in their own country? And why not Pakistan does so? If they are true Muslims, it is so easy for Pakistan to bring about a change in their concept of Islam and bring it closer or exactly to coincide with the concept of Islam held by the Taliban. So they can do it overnight, but they resist against it. They do not want that Islam to penetrate their country, which they themselves nurtured and supported and organized. What is this jihad? This is based on lies. What is this jihad where the people who are participating in jihad are not depending on truth but on falsehood? You see, they claim, the Pakistanis claim, that they have nothing to do with jihad, with this jihad. If all the country Pakistan, who is sitting next door to these people, is not participating in jihad, why does not Saudi Arabia condemn them for that? They openly claim that we have nothing to do with the jihad in Afghanistan, with Taliban or whatever they are. And at the same time, when it comes to negotiation with Russia
and bringing about a settlement between the Taliban and Russia. Pakistan's spokesman, or the foreign minister I should say, goes to Russia and settles affairs with them. What have they got to do with it? Why do they settle affairs of Afghanistan on behalf of Taliban, while they have nothing to do with them? And again, where are they prepared? Where they are regimented? Where are there such military schools and colleges they are being trained, if not within Pakistan? They are most certainly trained by Pakistanis. Where does the money come from? A huge army which is being maintained under Taliban has to be fed on something. Otherwise, Afghanistan is so poor that they will die of hunger and, total deprivation of everything which supports life. There is nothing on their own. All these things are fed to them, are supplied to them from outside. America cannot do it directly. Saudi cannot do it directly. So all these things, all their financial support has to be channeled through Pakistan, or they will be starved to death. And the arms they are using, the helicopters, the plane, bombardment, the fighter planes and missiles, are they being manufactured in Afghanistan? They tell the whole world such blatant, stupid lies and call it jihad. If they are supporting them, they should admit it. If they are not supporting them, why should they go to Russia to represent them? And whatever is happening, this is being entitled jihad by Saudi Arabia. So I condemn this behavior which is non-Islamic. Falsehood has nothing to do with truth, and nothing which is false can be declared as jihad. Huzur a dit que j'invite également les Saoudiens à pratiquer le même islam en Arabie Saoudite qui est pratiqué par les talibans. S'ils pensent que les talibans sont de vrais musulmans, de véritables musulmans. Et j'invite du même coup le Pakistan à faire la même chose. Il serait en effet très facile pour le Pakistan d'amener leur concept de l'islam à côté de celui que détiennent les talibans. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils y font résistance, ils ne veulent pas laisser entrer cet islam au Pakistan. Donc quel est ce djihad qui dépend de mensonges, qui est basé sur des mensonges et non sur la vérité, comme nous le veut le Saint-Coran? Le Pakistan dit clairement que nous ne participons pas au djihad. Nous n'avons rien à voir avec les talibans et tout ce qui se passe en Afghanistan. Alors pourquoi l'Arabie Saoudite ne condamne-t-elle pas le Pakistan pour ne pas participer à ce djihad? Et aussi, donc lorsque le Pakistan dit qu'il n'a rien à voir avec les talibans, pourquoi alors le ministre des Affaires du Pakistan, des Affaires étrangères donc du Pakistan, pourquoi va-t-il se rendre en Russie pour essayer d'arranger les choses avec les autorités russes au nom des talibans, donc en représentant les talibans? Et une question que nous devons poser aussi, c'est que où les talibans sont-ils entraînés militairement, si ce n'est au Pakistan? On sait très bien que les talibans sont entraînés militairement au Pakistan. Et aussi, une énorme armée comme possèdent les talibans doit bien être nourrie. Et l'Afghanistan est si pauvre qu'il mourra de faim s'ils ne reçoivent pas tout de l'extérieur. En fait, tout vient de l'extérieur, il n'y a rien en Afghanistan. Les États-Unis et d'autres superpuissances ne peuvent envoyer cette aide directement. Il faut qu'ils fassent tout cela être canalisé à travers le Pakistan. Il faut que ça passe par le Pakistan. Sinon, ces gens des armées donc des talibans, etc., mourront de faim. Et aussi, il faut que nous parlions des armes, des avions, etc., qu'ils utilisent pour faire la guerre. Est-ce qu'ils sont fabriqués en Afghanistan? C'est ridicule. Tout cela vient du Pakistan et de ces autres pays à travers le Pakistan toujours.
Donc ces gens mentent de façon manifeste. Ils disent qu'ils ne soutiennent pas les talibans, mais pourquoi alors vont-ils en Russie au nom des talibans? Pourquoi font-ils cela? Le calife dit que je condamne cette attitude complètement, de dire des mensonges comme cela, de dire que nous n'avons rien à voir avec ce djihad, mais qu'en fait ils sont en train de tout faire. C'est une chose que nous condamnons et c'est pour ça que nous ne pouvons pas avoir quelque chose à voir avec un tel djihad. Walaikum salam. From Mauritius, yes. Sorry? Have you come from Mauritius? Yes, Ahmed Banu. I know, but do you live here, don't you? Yes, I am That's living fine, at the that's moment. So introduce yourself, please. Ahmed Banu from Mauritius. And how long have you been living in England? All your life? Literally about 16 years. 16, 17 Pardon? years. 17 years. 20 years. Yes. Alors, la première question, c'est le célèbre Salahuddin Ayyubi de croisade. Était-il un saint guidé de Dieu? Et avait-il une mission? Was the famous Salahuddin Ayyubi of the Crusades, the well-known Salahuddin Ayyubi, was he a saint and was he guided by God? Did he have a mission at all? He might have been guided by God. He was a saintly person. I don't know what you mean by the expression saint. If it is applied in the sense of the Christian saints, then he was not a saint. But as far as the real term saint is concerned, it may mean a soleh man, a godly person. So, according to Islamic understanding of the saint, he was a saintly person. He was very pious, and although frail in body and weak in health, he fought the battle of Islam in the ideal possible way of jihad. He is one man who is never blamed for any transgression by the British or other European writers on him. He is one man who by some authors is claimed to stand higher than Hazrat Umar in his loyalty to Islamic values. In him they find fault, of course wrongly, but they find sometimes some fault in Hazrat Umar, but never in Ayyubi. While all the Christian crusaders during his time indulged in violation of the agreements and covenants, and all sort of inhuman transgression was exercised by them against innocent Muslim and children, men and women, adults and children. At some places, all of them were put to sword. Not a single survivor remained. This was the situation, the state of Christian fighters in the name of crosses. Salahuddin fought in the name of sickle, that is, or a hilal, a crescent. He did so, as I have told you already, with perfect loyalty to values, human values and Islamic values. He never murdered anybody, he never ordered the murder of anybody which was not justified. Once it is quoted that a Christian crusader who had decided to attack Medina and dig out the grave of Ahmad sallallahu alaihi wasallam. When Salahuddin heard of this, he pursued him day in and day out, and managed to have the army of this prince so surrounded that it could not go ahead and could not turn back. So that prince, this was a French prince, he decided to attack Salahuddin Ayyubi.
and have finished with him. Because he was very powerfully armed and supplied with the most modern weapons of his time, he did so, and Salahuddin started to retreat back to his original camp. And this strategy worked such wonders for him that his prince, along with all his army, was trapped in an area of desert where there was no water for him to drink, no drop of water for the whole army. They were being scorched to death, and ultimately they had to surrender. When they surrendered, no exchange of arrows was made, no fight with swords were done, no sword battles were fought, and by the superior strategy of Salahuddin, they were brought to naught. When this prince appeared as a prisoner before Salahuddin Ayyubi, it is said that he asked for water, and somebody presented him with a glass of water. Salahuddin, with his stick, threw the glass down and did not let him drink a drop of water. This is the only cruelty which is ascribed to Sultan Salahuddin. But also some sensible writers on him explain this. They say it was the custom of the Arab Muslims not to murder anybody who had drunk at their table or had eaten at their table. Now, in that respect, because Salahuddin had decided to have him killed because of his affront to Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam, so he had no option but to do this. And then he was put to death, of course, as he deserved so much. So this was Sultan Salahuddin Ayyubi. Don't you see any saintly signs in him? He was no doubt a saintly person. Sa sainteté, le calife, nous dit que peut-être que Saladin, comme on le connaît en français, Salahuddin Ayyubi, était guidé par Dieu et qu'il avait un caractère, de caractère d'un saint. Et le calife a dit, si vous pensez qu'il était un saint dans le sens que le comprennent donc les chrétiens, eh bien non, il n'était pas un saint dans ce genre-là. Mais il était un homme salih, c'est-à-dire une personne pieuse, une personne qui suit les enseignements de Dieu, selon la définition islamique. C'était un homme de corps frêle et de santé fragile, et il fit le djihad selon les véritables définitions islamiques. C'est un homme qui n'est jamais blâmé par même les commentateurs occidentaux. On le compare souvent à Sayyidina Omar radiallahu anhu, qui était le deuxième calife de l'islam, mais on objecte à certains actes de Sayyidina Omar, mais jamais contre Saladin. Des crimes terribles furent commis par les armées chrétiennes qui étaient venues donc faire la guerre contre les musulmans. Ces crimes étaient faits contre les hommes, les femmes, les enfants qui étaient massacrés sans aucune pitié. C'était cela l'état des guerriers chrétiens, des croisés qui étaient venus pour faire ces croisades, qui étaient faites d'ailleurs au nom du christianisme. Mais Saladin, lui, fit la guerre selon les principes de justice parfaite. Et il n'assassina jamais sans raison. Donc, une fois, raconte le calife, et le calife était très ému en disant cela, il y eut un prince guerrier, qui formait partie de ces forces des croisades, qui était venu de France d'ailleurs, qui avait décidé de déterrer le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de sa tombe. Donc, lorsque Saladin eut vent de ce plan, il fit entourer donc, le prince et son armée par son armée à lui. Et petit à petit, sans lancer une seule flèche sur eux, il n'y eut pas d'échange de coups du tout. Il le força à rebrousser chemin et à rentrer vers son camp. Et les forces chrétiennes durent passer à travers un désert. Elles étaient mal préparées pour cela. Et arrivées au camp, elles étaient pratiquement mourantes de soif. Et donc, on raconte, et là, c'est le seul incident qui est mentionné par certains occidentaux qui veulent à tout prix trouver la petite puce, comme on dit, chez ce grand homme.
eh bien, ils disent que le prince demanda un verre d'eau à boire parce qu'il avait tellement soif. Mais Saladin frappa de son bâton le verre d'eau et ne le laissa pas boire. Et c'est cela donc la seule chose que l'on reproche à Saladin. On dit qu'il était cruel parce qu'il n'a même pas laissé quelqu'un qui mourait de soif boire un verre d'eau. Mais il y a d'autres personnes plus sages qui ont compris exactement ce qui s'était passé. Et ils nous disent que Saladin et son peuple avaient la coutume que si quelqu'un, un étranger, venait boire ou manger à leur table, désormais, ils ne pouvaient pas donc tuer cette personne-là. C'était impossible, c'était la coutume. Mais puisque Saladin avait déjà décidé qu'il fallait tuer ce prince pour l'offense grave qu'il avait essayé de faire envers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors il ne laissa pas le prince boire pour que, cette punition ne soit pas annulée. Donc, en voyant tout cela, est-ce que vous ne voyez pas que Salahuddin Ayyubi, en vérité, il avait des traits de saint en lui? Je suis Jamel Testemal, je viens de France, de Paris. Alors, au nom de tous mes amis qui sont encore restés là-bas, je vous transmets leur plus grand respect, leurs amitiés. Sinon, j'ai un autre ami qui est là, parce que c'est Saïd, dont j'avais déjà parlé, qui m'a présenté l'Ahmadiyya. C'est one of my best friends. He's one of your best friends. Yes. Good. You have a good taste. So this is Mr. Jamal Testamal, who comes from Paris in France, and he said he's very happy to be here today, and he's bringing along with him the best wishes and good feelings of the Ahmadis of France to Huzur, and also he's happy to have his friend here who introduced him to Ahmadiyyat. In fact, he did. Yeah, yes. Saeed introduced Jamal to Ahmadiyyat. He did. Yes. So this is the father, and he's the son. Right, beautiful. Et donc je suis. He hails from a Christian background, doesn't he? Yes, that's true. Yes. My mother was a Christian, a French woman, and my father from Guinée, in Africa. Right. Donc mon père était Guinée-Bissau de Guinée. or Guinée-Conakry. Conakry. Conakry. Yes. Donc mon père était de Guinée et ma mère était française. Et ma mère m'a élevé comme elle était chrétienne. Et c'est après, il y a une quinzaine d'années, que je me suis converti à l'islam. Et que grâce à Dieu, par l'intermédiaire de mon ami, j'ai connu l'Ahmadiyya. It was my mother who, in fact, educated me. She brought me up, and she was a Christian. But about 15 years ago, I became Muslim, and just recently I came to know of Ahmadiyyat, and I'm an Ahmadi. Voilà. Je vais poser ma question, Inch'Allah. Donc la question, c'est que lorsque nous sommes avec des frères musulmans et que nous leur présentons des arguments incontestables qui s'appuient sur le Coran, qui sont logiques, et que parmi eux, il y a des farouches adversaires et opposants à l'Ahmadiyya, ils disent que c'est vrai que tout ce que nous présentons, tout ce que nous argumentons a l'air d'être juste, et qu'eux-mêmes n'ont pas des arguments valables, et que souvent, lorsqu'ils nous opposent des arguments, ça se retourne contre eux, parce que les versets qu'ils citent démontrent que c'est nous qui avons raison, mais pour sortir de ce problème, ils nous accusent, en fin de compte, que ce que nous disons a l'air juste, mais en fait, c'est une manipulation de Shaitan, et c'est pour ça que ceux qui cherchent à comprendre, qui posent des questions, ne doivent pas nous suivre. Que pensez-vous de cette attitude et qu'est-ce que l'on peut leur répondre? So Mr. Testamal is saying that very often when we discuss with other Muslims, we present them arguments in favor of Ahmadiyyat. They don't contest them because they can't. They don't have any arguments against us. And even those arguments which they present, they turn against themselves and prove that we are again right. So to get out of this dilemma, they usually say that it's true that what the Ahmadis say seems to be correct and is based on the Quran and all this. But in fact, it's Satan who is teaching them all these things, and he's the one who's making these things to appear just in the eyes of people. So they shouldn't listen to the Ahmadis, or they might be influenced by Satan. So what does Huzur think of this, and what should we do to... I think the last answer applies to them. Because God has created rationality in man. خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.
God has created the faculty of distinguishing right from wrong in man. When they have to admit Ahmadis are right, they have to refer to this faculty. You overwhelm them with rational arguments and they must admit that they are right. But this faculty cannot be attributed to Satan. It is a satanic act to attribute rationality to Satan, because the Holy Quran repeatedly invites our attention to the fact that God is rational and all He has created is rational. That is aql, that's shuur, that's fikr. The Holy Quran repeatedly invites the attention of the opponents, why don't you use your aql? Why don't you use your shuur? Why don't you use your faculty of knowledge and criticism? If you do that, and if you do fikr over things, then you will always be led to truth. And they call it satanic. So that is satanic, what they say. Sa sainteté, le calife, dit que, en fait, ce que vous avez dit à la fin, cela s'applique à ceux qui s'opposent à nous et qui disent ces choses de nous. Car Dieu a créé la rationalité en l'homme. Allah dit خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ. Donc il a créé l'homme, il a créé ce sens de faculté en l'homme qui lui permet de différencier entre le bien et le mal en utilisant son raisonnement. Donc vous leur présentez des arguments rationnels incontestables, il faut qu'ils acceptent ces arguments. Parce qu'Allah invite toujours les croyants à utiliser leur intelligence, leur sens critique, leur sagesse, en leur promettant que s'ils le font, ils seront menés à la vérité. Et cette vérité, eux, ils disent que c'est satanique. Donc en fait, il faudrait qu'ils sachent ce qu'ils sont en train de dire et qu'ils se laissent mener par ce que dit Allah. En fait, ce qu'ils font, eux, c'est ça qui est satanique. Wa alaykum salam. You are a little Bhunno? No, Bhannu? little Ismdar. Ismdar? Yes. And is he related to you? No, not closely. His mother is the Rahiman family from Mauritius. That I know. Yes. Rahim family. Je Yes, m'appelle please. Achad Issimdar, je viens de France, j'habite à Paris. Arshad Ismdar, I come from France and I live in Paris. Alors ma question est, comment aborder le sujet de l'islam avec les jeunes d'aujourd'hui, les non-musulmans et les musulmans? So how should we present Islam to today's youth at school? In which way should we present it to the non-Muslims and in which way to the Muslims? How do you think you will be influenced by any religion when it is presented to you? Comment penses-tu que tu pourrais être influencé par une religion si on te l'a présentée à toi? Qu'est-ce qui t'influencerait dans cette religion? This is a matter which has to be decided by you, not by me. Donc, il faut que tu en décides toi d'abord, et moi je ne peux pas en décider. You must be wise. You must understand that human nature is being addressed, and the nature has different openings. Everyone does not accept a message delivered to him from the same opening. It may accept the same message delivered from him from another opening. Like winds blow from north to south, from south to north, etc., etc., and different windows and wind catchers are constructed for them. So human nature is a fantastic thing. It accepts things when they interest them. And because the interests of people vary from man to man, from person to person, so it's impossible to define one single thing through which you should approach anybody. Find out what the interests of your friends are, and through that opening of their interests, you find the right Islamic teaching to enter, and then you will get them involved. So the answer to that has to be in general. It cannot be specific. The second thing is for you to behave perfectly
like a human who conducts himself in the ideal manner as a human specimen. So when people, your friends, etc., will look at you, they'll say, what sort of man or boy he is. He is different. And that difference they would like, although they might be evil themselves. But even the evil people like goodness. So forget about what sort of people they live around. Just be good and correct. And those who would approach you, they themselves would ask questions. And then you can answer them to the best of your ability. For that you should improve your knowledge. You should improve your knowledge through books and through videos and audios. And also you may have some other videos which impress you about Islam. You may ask them to come to your house and share those videos with you, and maybe as you are impressed, they will also be impressed. Right? So in a nutshell, I have told you everything which you need to be told. Sa sainteté dit que tu dois être sage et il faut que donc savoir que tu es en train de t'adresser à la nature humaine. Tout le monde n'accepte pas le message par la même porte. La nature humaine comporte plusieurs ouvertures, plusieurs portes par lesquelles elle peut accepter le message de la vérité. Tout comme les vents qui soufflent du nord ou du sud, etc., eh bien on voit qu'on construit des moulins pour capter l'énergie de ces vents selon la direction d'où ils viennent. Et l'intérêt des gens diffère donc d'une personne à une autre. Il faut que tu apprends quelles sont les choses qui intéressent donc tes copains, tes amis en particulier. Le calife dit que je ne peux pas répondre à cette question, excepté que d'une façon générale, parce qu'on ne peut pas aller du cas par cas. Deuxièmement, tu dois te comporter en tant qu'être humain parfait. Alors les gens commenceront à dire, mais comment est cet homme ou ce garçon? Il est très différent de nous. Et même s'ils sont méchants, il faut savoir que même les gens méchants, ils aiment le bien. Donc il faut que tu sois bon et tu sois juste dans ton comportement. Alors tu verras que des gens eux-mêmes viendront à toi et te poseront des questions. Pour cela, il faudra que tu améliores d'abord ta connaissance. Et cela en lisant des livres, en regardant des émissions que nous avons, en regardant des enregistrements vidéo, etc. Et parfois, toi-même, tu verras des enregistrements vidéo qui vont t'influencer, que tu vas trouver très intéressants. Donc tu pourras proposer à tes amis aussi de venir les voir. Donc le calife dit, j'ai répondu en fait sur tout ce que tu peux faire pour attirer tes amis vers l'islam. Correct. Bonjour. C'est ma deuxième question. Les enfants ont besoin d'être encadrés par la famille. Qu'est-ce que nous devons faire pour maintenir cette unité? Children have to be within a close-knit family unit. What should we do to maintain this unit in its unity? Attract them to yourself. That's all you can say. If you have a strong gravitational center in the house, to which the children are attracted, that's the only answer. How you can attract them, it depends on you. Sa sainteté le calife dit qu'il faut que vous les attiriez vers vous-même. À la maison, il faut que vous ayez un centre gravitationnel très puissant. Et c'est à vous de voir comment vous devez les attirer. Ça c'est vous qui devez le voir. These things are happening in every family spread all over the world. In Canada, in America, I've seen families whose children will return as fast as best as they can back to their homes after their studies. And there are families also, unfortunately, whose children will get out of the house as fast as they can after having eaten their food. So it all depends on how you behave. How does the head of the family behaves? Donc le calife dit que c'est ce qu'on voit, c'est le phénomène qu'on voit chez beaucoup de familles Ahmadiyya partout dans le monde, au Canada, etc. On voit qu'il y a des enfants qui rentrent chez eux immédiatement après l'école. Ils ont hâte de rentrer chez eux. Mais il y en a d'autres que dès qu'ils ont pris le repas, ils ont hâte de se sauver de la maison. Donc tout dépend de comment vous vous comportez à la maison, comment le chef de famille se comporte à la maison. Yes, please. But Saïd? Il reste beaucoup de temps parce que je vais choisir ma question en fonction du temps. Il y a encore un peu. D'accord. À propos d'Adam, on sait qu'il y a eu des découvertes scientifiques
par rapport à la théorie de l'évolution comme bien entendu aujourd'hui. Mais je voulais savoir justement comment on pourrait inclure ça par rapport au récit coranique d'Adam, c'est-à-dire les dernières découvertes scientifiques par rapport au récit coranique d'Adam. Voilà. How do we reconcile the Quranic presentation of evolution, as we see it in the Holy Quran, with the recent discoveries on the origins of man, which we know through science? It is the scientists who are doing this work for him. Whatever I have read of the modern scientists' discoveries about the origin of life tallies with the Quran. Is not moving away from it. So it's a huge work they are undertaking to press all their work in the service of Islam and Quran. So they have to wait and not wait and watch their activities and be up to date with their discoveries. And it will be amazing, as I have found myself, each new discovery is in support of the Quranic truths. Sa sainteté le calife dit qu'en fait, les scientifiques font tout le travail pour nous. Et il dit que tout ce que j'ai lu personnellement à ce sujet, donc qui a été écrit par les scientifiques, est en accord avec le Saint-Coran. Donc tout leur travail, en fait, est un grand service qu'ils rendent à l'islam. Donc ce qu'il nous faut faire, nous, c'est de les laisser travailler et de suivre de près les découvertes au fur et à mesure qu'elles se dévoilent devant nous. Et vous verrez que tout ce qu'ils découvriront sera en accord avec le Saint-Coran et soutiendra ce que nous présente de l'évolution, ce livre qu'est le Saint-Coran. You see, the book which I referred to repeatedly, which I have finished and which is being tidied up finally for some missing commas or dots or dashes here and there, is all ready. It largely speaks of evolution in the light of the Quran, and all the questions which are raised in his mind will inshallah be found answered in this book. Sa sainteté le calife dit que le livre auquel je fais souvent référence est pratiquement prêt. Il y a juste une question de rajouter les petites virgules et des petits points mineurs. Eh bien, ce livre que je viens de finir parle longuement et en détail de l'évolution comme elle est présentée par le Saint-Coran. Donc, j'espère que cela répondra, Inch'Allah, à toutes les questions éventuelles à ce sujet. Merci d'avoir fait le livre. Thank you for having made this book. Inshallah, whenever it is published, I'll sign it and send you one, but it has to be translated into French. Inshallah. Because the English of a technical subject will be rather difficult for you to understand. It speaks on various interests of humans, not only in science but also in philosophy and other things, which are slightly technical also. Because when you speak of philosophy, you have to use some terminology of philosophers. When you speak of sociology, you have to use some terminology of sociologists, and so on and so forth. So everywhere I have to use a little bit of that terminology, though not much. But still, I find people who don't understand this, they are out of their depths to understand what I'm talking about. So that is why it has to be translated. It's highly important. And who will do it, I don't know. Will you? Inshallah, we'll get it done. Very soon, You'll get inshallah. Hope so. When? How long will it take? Well, it will take a few months, but Few perhaps months? before the end of the year, inshallah. Can you do it? I hope so, inshallah. That will be great. These people are going to help, inshallah. I hope so. Inshallah. They will not help you to distort the meaning, I hope. I hope not. Yes, please. Yes. Alors, sa sainteté dit que je voudrais bien vous dédicacer un exemplaire donc, de ce livre en anglais, mais le langage, malheureusement, est très technique. Donc, il devra être traduit en langue française. Et il dit que ce livre contient une terminologie philosophique par moment, et puis vous verrez aussi la terminologie utilisée par les sociologues, etc. Donc, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent un peu perdus, se sentent perdus face à ces termes avec lesquels ils ne sont pas familiers. Donc ensuite le calife m'a demandé quand est-ce que ça sera fait en français. Donc Inch'Allah dans quelques mois on l'espère. Avec votre aide.
Adam alayhi salam était venu à la Mecque d'un autre endroit. Est-ce que l'arabe était la langue d'Adam alayhi salam? He says that Hazrat Adam alayhi salam came to Mecca from somewhere else, for some other place. So was the language which Adam spoke originally, was it Arabic or was it some other language? I think it has to be Arabic or something very close to Arabic, because the original language which was taught to man by God was Arabic. But it happened long before Adam. So Arabic went through some changes until, through its deterioration, it became Hebrew. So because most of the books of, for instance, the Old Testament and most of the books of the New Testament are written in Hebrew originally. That means that by the time of Adam and also by the time of Moses, etc., the Arabic had already gone through some changes which made it look like a different language. But the basic text of Arabic is still there. It's recognizable. So I don't know whether it was Arabic, but it was certainly Hebrew, if not Arabic, which Adam spoke, and it was a language which is an offshoot of Arabic. Directly who it was who was taught Arabic, we don't know. We know that right from the beginning of man, when man could be called a man, when he was perfected, the main divide between him and the animals was the language. What was the first word spoken by God to man and taught to him? I know we don't know. But they were asma in the beginning. Asma means nouns. They were not verbs. This, that, and no connecting system of meaning. So the Holy Quran speaks of asma. There, asma is used in relation to Adam, whom we know as Adam, but also in relation to the most ancient man who was being created on earth. So the word Adam may not mislead you. It can apply both to the Adam, the religious prophet we know of, and the Adam that is the earliest or the most ancient man who was created by God. Sa sainteté dit que je pense que ce doit possiblement être l'arabe ou quelque chose de très très proche de l'arabe. Nous savons que la langue enseignée par Dieu au tout premier Adam, donc le premier homme qui put être appelé homme, fut l'arabe. Par contre, nous savons que les livres de l'Ancien Testament furent écrits en hébreu. Donc, on voit qu'à cette époque-là, à l'époque où ces livres ont été écrits, l'hébreu existait déjà. Et donc, la langue d'Adam était sûrement l'hébreu ou bien une langue dérivée de l'arabe, mais très proche de l'arabe. Au tout début, lorsque l'homme fut créé, Dieu lui enseigna les asma, comme nous le dit le Saint-Coran. Donc, ce sont les noms des choses, le nom de tous les objets qu'il avait autour de lui. Et ce terme a été utilisé par rapport à cet Adam que nous connaissons, mais aussi à cet autre Adam qui est le tout premier homme qui a été créé par Dieu. Donc, la toute première langue, nous savons tout au moins, était certainement l'arabe révélé par Allah. And with that, we come to the end of the program. There is only 47, 46 seconds are left, no less than that. So what can you ask in this time and what can I answer? I think we can just close up the program, perhaps in French. Go ahead. Donc, Sa Sainteté le Calife nous dit qu'il nous reste à peu près une quarantaine de secondes pour que l'émission soit terminée. Donc, nous vous remercions de votre attention et Inch'Allah, nous reverrons très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And we will make it a permanent feature now. Oui, et donc, cette émission reviendra de façon permanente sur la MTA, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum.